첫 번째, 패턴 영어. Step 1. Pattern English. 무엇 하는 것은 불편해. Someone feel a little uneasy about something. 그녀에게 호의를 베풀어 달라고 요청하는 것은 좀 불편해. I feel a little uneasy about asking her for a favor. I feel a little uneasy about asking her for a favor. I feel a little uneasy about asking her for a favor. I feel a little uneasy about asking her for a favor. I feel a little uneasy about asking her for a favor. I feel a little uneasy about asking her for a favor. 팀은 사람들 앞에서 노래 부르는 걸 불편해해. Tom feels uneasy about singing in public. 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 너는 아마도 혼자 가는 게 마음이 편치 않을 거야. You probably feel uneasy about going alone. 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 그걸 보지도 않고 사는 건 마음이 편치 않았어. I felt uneasy about buying it sight unseen. 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 질문에 대답하는 것에 대해 불편해하지 마. Try not to feel uneasy about answering question. 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 우리는 큰 개가 으르렁대는 것이 불안했어. We felt uneasy about the big dog growling. 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 학생들은 시험 이야기에 마음이 불편해졌어. The students felt uneasy about talk of a test. The students felt uneasy about talk of a test. The students felt uneasy about talk of a test.
The students felt uneasy about talk of a test. The students felt uneasy about talk of a test. The students felt uneasy about talk of a test. 고속으로 운전을 하는 것은 다소 마음이 편치 않았어. I'm somewhat uneasy about driving high speed. 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 두 번째, 짧은 대화. Step 2. Dialogue. 그녀에게 호의를 요청하는 건 마음이 편지 않아. I feel a little uneasy about asking her for a favor. 신경 쓰지 않을 거야. She won't mind. 그걸 보지도 않고 사는 건 마음이 편치 않았어. I felt uneasy about buying it sight unseen. 판단을 제대로 했네. You made a good call. 고속으로 운전을 하는 것은 마음이 편치 않았어. I felt uneasy about driving high speed. 그냥 교통의 흐름을 타고 가. Just stay with the flow of traffic. 첫 번째, 패턴 영어. Step 1. Pattern English. 무엇 하는 것은 불편해. Someone feel a little uneasy about something. 그녀에게 호의를 베풀어 달라고 요청하는 것은 좀 불편해. I feel a little uneasy about asking her for a favor. I feel a little uneasy about asking her for a favor. I feel a little uneasy about asking her for a favor. I feel a little uneasy about asking her for a favor. I feel a little uneasy about asking her for a favor. I feel a little uneasy about asking her for a favor. 팀은 사람들 앞에서 노래 부르는 걸 불편해해. Tom feels uneasy about singing in public. 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 너는 아마도 혼자 가는 게 마음이 편치 않을 거야. You probably feel uneasy about going alone. 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 그걸 보지도 않고 사는 건 마음이 편치 않았어. I felt uneasy about buying it sight unseen. I felt uneasy about buying it sight unseen. I felt uneasy about buying it sight unseen.
I felt uneasy about buying it sight unseen. I felt uneasy about buying it sight unseen. I felt uneasy about buying it sight unseen. 질문에 대답하는 것에 대해 불편해하지 마. Try not to feel uneasy about answering question. 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 우리는 큰 개가 으르렁대는 것이 불안했어. We felt uneasy about the big dog growling. 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 학생들은 시험 이야기에 마음이 불편해졌어. The students felt uneasy about talk of a test. The students felt uneasy about talk of a test. The students felt uneasy about talk of a test. The students felt uneasy about talk of a test. The students felt uneasy about talk of a test. The students felt uneasy about talk of a test. 고속으로 운전을 하는 것은 다소 마음이 편치 않았어. I'm somewhat uneasy about driving high speed. 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 두 번째, 짧은 대화. Step 2. Dialogue. 그녀에게 호의를 요청하는 건 마음이 편지 않아. I feel a little uneasy about asking her for a favor. 신경 쓰지 않을 거야. She won't mind. 그걸 보지도 않고 사는 건 마음이 편치 않았어. I felt uneasy about buying it sight unseen. 판단을 제대로 했네. You made a good call. 고속으로 운전을 하는 것은 마음이 편치 않았어. I felt uneasy about driving high speed. 그냥 교통의 흐름을 타고 가. Just stay with the flow of traffic. 첫 번째, 패턴 영어. Step 1. Pattern English. 무엇 하는 것은 불편해. Someone feel a little uneasy about something. 그녀에게 호의를 베풀어 달라고 요청하는 것은 좀 불편해. I feel a little uneasy about asking her for a favor. I feel a little uneasy about asking her for a favor. I feel a little uneasy about asking her for a favor.
I feel a little uneasy about asking her for a favor. I feel a little uneasy about asking her for a favor. I feel a little uneasy about asking her for a favor. 팀은 사람들 앞에서 노래 부르는 걸 불편해해. Tom feels uneasy about singing in public. 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 너는 아마도 혼자 가는 게 마음이 편치 않을 거야. You probably feel uneasy about going alone. 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 그걸 보지도 않고 사는 건 마음이 편치 않았어. I felt uneasy about buying it sight unseen. 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 질문에 대답하는 것에 대해 불편해하지 마. Try not to feel uneasy about answering question. 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 우리는 큰 개가 으르렁대는 것이 불안했어. We felt uneasy about the big dog growling. 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 학생들은 시험 이야기에 마음이 불편해졌어. The students felt uneasy about talk of a test. The students felt uneasy about talk of a test. The students felt uneasy about talk of a test. The students felt uneasy about talk of a test. The students felt uneasy about talk of a test. The students felt uneasy about talk of a test. 고속으로 운전을 하는 것은 다소 마음이 편치 않았어. I'm somewhat uneasy about driving high speed. I'm somewhat uneasy about driving high speed. I'm somewhat uneasy about driving high speed. I'm somewhat uneasy about driving high speed.
I'm somewhat uneasy about driving high speed. I'm somewhat uneasy about driving high speed. 두 번째, 짧은 대화. Step 2. Dialogue. 그녀에게 호의를 요청하는 건 마음이 편지 않아. I feel a little uneasy about asking her for a favor. 신경 쓰지 않을 거야. She won't mind. 그걸 보지도 않고 사는 건 마음이 편치 않았어. I felt uneasy about buying it sight unseen. 판단을 제대로 했네. You made a good call. 고속으로 운전을 하는 것은 마음이 편치 않았어. I felt uneasy about driving high speed. 그냥 교통의 흐름을 타고 가. Just stay with the flow of traffic.